Ladies and gentlemen, we'll be starting soon in about a minute. Please be seated.
Could I now request our respected guests to please come up on the stage and take their seats. The chief guest, Mr. Mohibul Hasan Chaudhry MP, Honorable Deputy Minister for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Abdul Hai Sarkar, Chairman Board of Trustees IUB, Tanveer Hassan PhD, Vice Chancellor IUB, and Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, Pro Vice Chancellor IUB. Okay. Thank you. Honorable Chief Guest, Mohibul Hasan Chaudhry MP, Chairman Board of Trustees, trustee members of IB, Vice Chancellor, Pro Vice Chancellor of IB, faculty and students in the audience, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. My name is Dr. Rabbani. I'm the head of the Department of Environmental Science and Management under the School of Environment and Life Sciences here at IUB, and it is my absolute delight to welcome all of you here today. The IUB's Career Networking and Friend-Raising Day 2023 is a day that has been organized where our students get the opportunity to acquaint themselves with their future careers and opportunities. This is an important and exciting occasion for awareness and exchange, not only between the students and the institutions that have come, faculty and the administration of IUB and the institution, and dare I say, among the institutions themselves, a great day for networking amongst themselves as well. Our objective at IUB is to expose our students to the wide spectrum of employment, development, and opportunities that are present here in our country. And events like this are an integral part of our efforts to cater to the requirements of the workforce of tomorrow. We are tremendously honored that so many institutions participated and shared information about their vision, operations, and opportunities. Your presence will help establish industry-academia relations and strengthen cooperation between us, contribution to the UN Sustainable Development Goals 8, 9, and 17. Thank you very much. I would now request the Honorable Vice Chancellor of IB, Tanveer Hassan PhD, to say a few words of welcome. Mr. Mohibul Hasan Chaudhry, MP, Honorable Deputy Minister for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. Abdul Hai Sarkar, Honorable Chairman, Board of Trustees, IUB. Professor Niaz Ahmed Khan, Honorable Pro Vice Chancellor of IUB. Trustees, some of the trustees are here since morning. Thank you. We have few honorable trustees with us today throughout the day. I want to take this opportunity to thank them again. Dear guests, participating institutions, colleagues, and students, Assalamu alaikum, namaskar, and a good afternoon. Good afternoon. That's like it. Welcome to IUB's Career and Networking Day, which I would like to call more a friend-raising day. And I will get to that concept in a second. Today, we have a whopping number of companies on premises. We have a total of 110 companies on our premises talking to our students, and in some cases, they're doing spot interviews, both downstairs and upstairs in the library. This happened in a very short time. In less than 2 weeks ago, we had about 15 companies confirmed. And in less than 2 weeks, with the collective efforts, the number is now 110, and we had to say no to some companies. Now, this happened under the leadership of the Pro Vice Chancellor, Dr. Niaz Ahmed Khan, the senior management, the treasurer, the registrar, and of course, the main engine drivers, the deans and the unit heads, both the academic chairs and the non-academic unit heads, all participated. And because of that collective effort, you now have the privilege to see or meet
representatives from 110 different companies. I'm very proud of it. Let's give a round of applause to the team. Now, to the participating companies, you came out, took out time from your precious schedule, and we cannot say thank you enough to you all. We really appreciate your taking the time out and meeting our students and talking to them. So let's give them a round of applause again. Thanks to the Honorable Minister for making time. I know he has a very hectic day today. He agreed to it. IUB is grateful for his presence and the fact that he squeezed us in his daily, very busy schedule today. Now, why friend raising? And remember the term I was using, friend raising? There are a couple of objectives behind that term. First, we all know, and it's been a national on the agenda as well, about the industry-academia gap. So we have been talking about, on a national level, how to enhance the industry-academia cooperation and collaborations. We very much believe in that, and we have internalized that process. Given that the Vision 2041 and the goals and things that we need to be ready with to have a smooth transition to Vision 2041 and the new status, we need to mitigate the gap between the industry and academia. As a result of that, IUB has taken several measures. As we speak, we have 5 different schools, and each school is working on forming an industry advisory board that relates to that school. At the same time, the deans are working along with the academic heads to come up with a mentors group. Every school will have some limited number of mentors, and the students will be pre-screened before you can assign it to a mentor. So we are starting off first the Industry Advisory Council, so that we can, the thoughts, the inputs, the wisdom they share, we would like to embed them into our curriculum, if not instantaneously, but slowly. The other part is we also created a new office called Office of Graduate Studies, Research, and Industrial Relations. As I had the privilege to speak with the Honorable Deputy Minister of Education, that we are actually ready to jump to the next level with the research portfolio we have, with the faculty that we have who are well qualified. We are well positioned in starting MPhil and PhD programs. And in anticipation of that, we have set up that Office of Graduate Studies, Research, and Industry Relations, because that is also important for us to make our students employable. That may not be a direct mission of a university, but it boils down to that at the end of the day, and we are very conscientious about it. The Career Guidance Office used to be in a second floor in one corner, and I have run into many students who doesn't know or didn't know that it exists. So if you see, now we relocated the office in the main area, in the main floor, so that it's on their face, it's on their eyes, so that even a first-year student would know what is CGPA and where it is. That is the idea. And the location of the office and everything was also done strategically as a part of this bigger scheme that we have in mind. Now, also today's event with 110 companies is another testament of IUB's commitment in trying to mitigate the gap between industry and academia. Now, we have excellent stories at IUB. Lots of good things are going on. Student achievement, professorial achievement, research. We need to share in a more aggressive way our good stories to the outside world. I think we have a room to improve there. And what is a better platform than today's event, where we are able to share based on this set of connections in the future. We'll share our research, our wisdom, the way we see it, just like you would give it to us, so that all the corporate and development partners are into one boat
or they are converging with their ideas, and only then we can present the Shonar Bangla Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has dreamt for us. We need to all work together so that we move to the next phase equipped and ready to face the world. For the students, please try to learn new things. I hope you took the time to talk to companies that you're not even aware of, or you didn't even plan to go into that sector. As I was telling this morning, when I was growing up, there were some professions that do not exist anymore. In the same token, when you grow up, or in your lifetime, you will see some professions are phasing out and some new professions are coming in. So how do you adapt to that change? So you have to be versatile. It's not the IQ, it's the EQ that matters most in the long run. And at IUB, we are trying to develop our students so that they are all-rounded. Not only they are good in school, so that they can also make sound managerial judgments that are necessarily driven by a formula. With all that, I wanted to thank everyone again. Thank you for coming. Thank you, Minister, for coming. And our trustee chair also has a very hectic day, and he has been coming every day, and tomorrow we'll see him again. So thank you, sir, for giving us time. And finally, thanks to all the volunteers, students, and everybody else who made this happen today successfully. Thank you all. Joy Bangla. Thank you, sir. Our guest of honor, Sonia Bashir Kobi, emergency. Would now request the Honorable Chairman of the Board of Trustees of IUB, Mr. Abdul Hai Sarkar, to say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Chief Guest, Deputy Minister for Education, Mr. Mohibul Hasan Chaudhary MP, Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, faculties, and participants from industries to the job fair now taking place in IUB. To start with, in my remark, first of all, I want to mention that during our time when we are in university, college, and school, we don't have any attachment with the practical field like industry. So finally, whoever become graduate or postgraduate, whatever. So during our time, we have to jump into the practical life without any prior ideas. But you are the most luckiest students today. You have this opportunity to get to know the practical what is happening in the industry. So this is a very big, good opportunity for your practical life, I have to say that. So what you have to do is you have to make good use of this kind of, show where you can be really, by sitting in the university campus, at least you'll be able to know part of the practical life you are heading towards after completion of your education. So this is a very good opportunity for you. And these kind of things, I already have quite a few talks with the faculties, also the Vice Chancellor and Dean, about, get our students to get to know the practical life, how to, if they remain focused into the industry, what is practical life, what is happening, if they really start to know from right now, then it will be easy for them once they complete their graduation and post-graduation. So they will not have to encounter any problem to start their career in any field, in industry, in teaching, in many other professions, So it is a very good opportunity for you. I am sure that all of you will make good use of these opportunities being created here in the university. And it is an ongoing process. And these kind of things we will always instruct and request our faculties and management to arrange this kind of arrangement where our people can
our students, both boys and girls, remain familiar with the practical life they have to heading towards after completion of the graduation. With these few words, Mr. BC already explained in details what is it. So anyhow, with this few words, once again, wish a very successful, completion of this job fair, and I am sure you will learn a lot about it. And once again, we are really grateful to our Honorable Deputy Minister for making it convenient for him to attend this and grace this occasion as a chief guest. I am sure it is a good inspiration for you, because the Honorable Prime Minister has decided to pick up all young boys, young people, young blood to hold the various ministries. That is a very good idea, because they are coming with a lot of good ideas, not with the old people who are already in politics. So most of the ministries you will see now, all are very young ministers. They know much better than the previous people, but the previous people, they are not actually conversant with the happenings of the globe nowadays. But this, the present minister, the Prime Minister, Honorable Prime Minister is significant contribution to the building of our nation. With these few words, I once again wish a very successful job fair in IIB campus. Thank you very much. Allah Hafiz, Jai Bangla. Thank you, sir. We are particularly pleased to have today the Honorable Deputy Minister for Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Mohibul Hasan Chowdhury MP, as our chief guest, who came to IUB in spite of his extremely busy schedule. This is not his first visit to IUB. He has been here several times, and we deeply appreciate every time he comes to grace us with his presence. Sir, I would humbly request you to come up to the podium and say a few words to us. Thank you. Good afternoon. Assalamu alaikum. Adab, namaskar. First of all, I'd like to thank the IUB POT and the Vice Chancellor, the administration here, for inviting me here at this career and networking. Respect to the memory of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his slain family members, and also the martyrs of our glorious war of independence. I pay my respect and tribute to them. I was just told by the Vice Chancellor to come and speak at this friend-raising day. My first reaction was, I'm probably the worst person to come and give a talk on careers. The reason is, I have always struggled to find a job when I was a student, and even after graduating, I had an uphill struggle when it comes to job finding. When I left the country, I was just 17. If you don't mind, I would like to start with my personal experience, how I went along with my studies and how it was a difficult task for me to find any job for my living. যখন আমার ও লেভেল শেষ হয়ে গেল, আমার বাবা আমাকে জোর করে এক ধরনের এ লেভেল করতে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়। তো এ লেভেল করার তো বয়স 17-18 বছর বয়সে আমি গেলাম। তো এ লেভেল তো একটু বেশ ইন্টেন্সিভ ছিল আমার জন্য। আমি 2 বছর এ লেভেল 1 বছর করতে হলো। তো কোনো রকমে এ লেভেল শেষ করার পরে যেটা হয় যে লন্ডন শহর খুবই এক্সপেন্সিভ, যার কারণে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছর থেকে আমাকে কাজ করা শুরু করতে হয়। খুবই আমরা বাংলাদেশে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির জন্য যেভাবে যে টিউশন ফিস এমনকি আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি। আমার একজন অ্যালামনাই এখানে বসে আছে, আপনাদের বিওটির মেম্বার। তো আমি ওই এত ফরচুনেট পরিবারে ছিলাম না, তো আমি সেটা নিয়ে অভিযোগ করছি না। তো প্রথম বছর থেকে আমাকে কাজ করতে হয়। তো কাজ যখন করতাম, তো স্বাভাবিকভাবেই যেই কাজগুলো করতাম সেই কাজগুলোর সাথে আমার পড়াশোনার তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। যেমন আমি টেলিফোনে
মোবাইলের প্যাকেজ বিক্রি করতাম। ওয়ানটেল নামে একটা কোম্পানি আসছিল ইংল্যান্ডে তখন। ওয়ানটেল কোম্পানিটা মোবাইল না, ফোনের প্যাকেজ বিক্রি করতো। 15 পাউন্ডে 1 মাসের প্যাকেজ ছিল ইন্টারনেট সহ। তো আমরা কল সেন্টারে গিয়ে সকালে সেই কল সেন্টারে আমি ফোনে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা করে কাজ করতাম, আবার ইউনিভার্সিটিতে যেতাম। তো ইউনিভার্সিটি এভাবে করে কষ্টবিষ্ট করে শেষ করার পরে ইউনিভার্সিটিতে চলাকালীন অবস্থায় আমি যেই সাবজেক্ট আসলে পড়েছি সেই সাবজেক্টের যেই ক্যারিয়ার পাথ, সেই ক্যারিয়ার পাথে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন ছাড়া এবং সেখানে আর্টিকেলশিপ বা ইন্টার্নশিপ বা পিপুলেজ বলা হয় আমাদের লাইন অফ বিজনেসে, যেটা আমার প্রফেশন লয়ার, আইনজীবী হিসেবে, সেখানে পিপুলেজ ছাড়া প্র্যাকটিস করা যায় না। আবার আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট, আমাদের অনেক রেস্ট্রিকশনস ছিল। তো যাই হোক, আমি ইউনিভার্সিটিতে চলাকালীন অবস্থায় সৌভাগ্যবশত কিছু সুনির্দিষ্ট স্কিল আমার শেখার সুযোগ হয়। সেটা হচ্ছে ডেটাবেস, ডাটা এন্ট্রি অপারেট করা, যেহেতু আমি কল সেন্টারে কাজ করতাম, মাইক্রোসফট অ্যাক্সেস চালানো, পাওয়ার পয়েন্ট চালানো, যেটা বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা পারে, এক্সেল চালানো, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পরপরই আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা শুরু হলো, যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পরপর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু কাজের জায়গাটা খুব সীমিত থাকে, যে কারণ তারা পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে যাবে, তাদেরকে কেউ চাকরিতে নিতে চাইতো না। তো আমার সৌভাগ্য হয় ওই যে কিছু সুনির্দিষ্ট জিনিস আমি জানতাম, স্কিল যেহেতু ছিল, যেটার সাথে আমার এডুকেশনের সরাসরি সম্পর্ক ছিল না, যার কারণে আমি বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হওয়ার পরে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে একটা চাকরি নিলাম। ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কেন চাকরি নিলাম? কারণ আমি তখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে বার ভোকেশনাল কোর্স, যেটা ব্যারিস্টার হওয়ার 1 বছরের যেটা ট্রেনিং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, সেটা করছিলাম। তো সেই সময় আমার এটা খুবই মোটামুটি সহজ কাজ ছিল। আমি করতাম কি, আমি ডেটাবেস অপারেট করতাম আমাদের একটা প্রতিষ্ঠানের, NHS এর অধীনে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল ইংল্যান্ডে, সেটা NHS ফান্ডিং নিয়ে চলতো, প্যালিয়েটিভ কেয়ার দিত। সো আমি সেখানে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলাম। আমি যেই জন্য এই কথাটা আজকে এখানে আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছি, সেটা হচ্ছে যে শিক্ষার সাথে সরাসরি কর্মসংস্থান, যে এমপ্লয়মেন্ট, সেটার সংযোগটা পৃথিবীর কোনো দেশেই সেইভাবে করে শতভাগ নেই। আমাদের ভিসি মহোদয়, তিনি আমেরিকাতে থাকেন, তিনিও জানেন যে যারা কর্মদাতা, এমপ্লয়ার, তারা কিন্তু কিছু সুনির্দিষ্ট দক্ষতার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পাশ করার পরে তারা কাজে নেয়। বেশিরভাগ এমপ্লয়ারের কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং স্কিম থাকে না, বেশিরভাগ এমপ্লয়ারের। তো ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং যেহেতু স্কিম থাকে না, আর আমাদের দেশে এমপ্লয়াররা, with all due respect to employers in certain specific sectors, especially banking and others, যেখানে একটা স্ট্রাকচার প্রসেসের মধ্যে স্টুডেন্টদের উপরে বিনিয়োগ করা হয়, ট্রেনিং দেওয়া হয়, অন্যান্য বেশিরভাগ সেক্টরে আমাদের এমপ্লয়াররা রেডি গ্র্যাজুয়েট চায়, যেই গ্র্যাজুয়েট আসলে প্রস্তুত থাকবে, ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার পরে সে ডেলিভারি দিবে, সে কাজ করতে পারবে, এই ধরনের একটা সাধারণত আমাদের দেশের মানসিকতাটা আছে। কারণ আমাদের পাবলিক সেক্টরে অলমোস্ট এই বিষয়টাই থাকে। পাবলিক সেক্টরে চাকরি হওয়ার পরে ক্যাডার সার্ভিসগুলোতে একটা সময়, খুবই সংক্ষিপ্ত সময়, সেটা PATC-তে ট্রেনিং হয়, তারপরে তারা কাজে চলে যায়, সরাসরি কাজে চলে যায়। তো প্রাইভেট সেক্টরেরও একই চ্যালেঞ্জ, তারা কিন্তু ওইভাবে করে ট্রেনিংয়ে সময় দিতে পারে না, বা সময় দেওয়ার মতন সুযোগটা সকল কোম্পানির পক্ষেও সম্ভব না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যারা শিক্ষার্থী, যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে টিউশন ফিস দিয়ে পড়ার পরে বের হচ্ছে, তাদের করণীয় কি? আমি যেহেতু নিজেই সারা জীবন কাজ করে কষ্ট করে চলতে হয়েছে, আমি মনে করি না যে কোনো স্ট্রাকচার্ড ক্যারিয়ার প্ল্যানিং দেওয়ার মতন প্রজ্ঞা বা আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। তবে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলতে পারি, যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি কাজ শেষ করার পরে এবং পড়াশোনা চলাকালীন অবস্থায়, দুটো বিষয় আছে, একটা হচ্ছে পড়াশোনা চলাকালীন অবস্থায়, আর একটা হচ্ছে পড়াশোনা শেষ করার পরে। আগে শেষ করারটা বলি। শেষ করার পরে আমাদের শিক্ষার্থীদের মানসিকতাটা থাকতে হবে যে আমি লাইফ লং লার্নার হব। আমার শিক্ষা জীবন আসলে শুরু হচ্ছে গ্র্যাজুয়েশনের পরে। আমি নতুন কিছু শেখার একটা মানসিকতা যাতে রাখি। আমি সোশ্যাল সায়েন্স পড়লেও আমার যাতে করে অফিস প্যাকেজ জানার, গাড়ি চালাতে জানার, আমার যাতে করে রান্না করতে পারার, আরও অনেক ধরনের কম্পিটেন্সি এবং স্কিল আমার যাতে থাকে, যাতে করে আমার যে কোনো এমপ্লয়ার মনে করে যে না, এই ছেলেটাকে বা এই মেয়েটাকে আমি নানান কাজে
নিয়োজিত করতে পারবো যে দিন প্রথম থেকে আমাকে আউটপুট দিতে পারবে। এটা একটা বিষয়। আর এর জন্য আমাদের যেহেতু অনেক প্রতিষ্ঠানে কোনো স্ট্রাকচার্ড ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং স্কিম নাই, গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং স্কিম যেগুলো বলা হয় সেগুলো নাই, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার অনুরোধ থাকবে যে বিনা পারিশ্রমিকে ভলান্টিয়ার হিসেবে দরকার হলে, কারণ আমরা অনেকে মনে করি 3 মাস 2 মাস আর্টিকেলশিপ করলাম, ইন্টার্নশিপ করলাম, হ্যাঁ আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গিয়েছে, এটা আসলে যথেষ্ট না। একটা কোর বিজনেসগুলো কি, সে আসলে তার ভ্যালু সিস্টেমটা কি, তার মানে ডিসিশন মেকিং প্রসেসটা কেমন, এটা জানার জন্য 6 মাস থেকে 1 বছরের সময় প্রয়োজন। তো আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে বলবো কাজের খোঁজার পাশাপাশি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আমরা যাতে করে সময় দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার একটা মানসিকতা আমরা রাখি। এটা আমেরিকাতে, উন্নত দেশের অনেক জায়গাতেই আছে যে তারা কিন্তু বিনামূল্যে অনেক জায়গায় কাজ করতে যায়। তো এটার একটু মানসিকতাটা আমাদের রাখতে হবে, তাহলে এমপ্লয়াররা ভাববে না এই ছেলে বা মেয়ের আমাদের একটা কমিটমেন্ট আছে, সে শিখতে চায়। আর আমরা যারা আইন পেশায় এসেছি তারা কিন্তু বছরের পর বছর কোনো ধরনের পারিশ্রমিক ছাড়া আমরা আমাদের সিনিয়রদের সাথে কাজ করেছি বছরের পর বছর। তো আমি 2006 সালে আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলো, তো প্রথম এনরোলমেন্ট হয়েছে আমার বাংলাদেশে আসার পরে 2010 সালে লোয়ার কোর্টে, তারপরে হাইকোর্টে এনরোলমেন্ট হলো অ্যাডভোকেট হিসেবে। তারপরও কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরে সিনিয়র যারা আইনজীবী থাকেন তাদের সাথে কাজ করতে হতো। তা অনেকেই প্রশ্ন করতেন যে আমাদেরকে স্যার কোনো টাকা পয়সা দেয় না, আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, তো আমরা চলবো কিভাবে? তখন অনেকেই প্রশ্ন করতেন যে এটা তো আসলে হ্যাঁ একটা ন্যূনতম একটা তার ভরণ পোষণের জন্য কিছু দেওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবতাটা হচ্ছে যিনি আমাকে কাজ শেখাচ্ছেন তিনি তো জানেন আমি আসলেই বাংলাদেশের আইন কানুন সম্পর্কে আমার জ্ঞানটা খুবই সীমিত, তা আমাকে নতুন করে আবার শিখতে হচ্ছে। আমরা যারা ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন গিয়েছি আমরা অনেকেই জানতাম না, আমি অন্তত জানতাম না, আমি অনেক ছোট বয়সে গিয়েছি, আমার ও লেভেল শেষ করে আমি চলে গিয়েছি, তো আমি জানতাম না যে বাংলাদেশের ব্যারিস্টার হওয়ার যেই সমস্ত কোর কন্টেন্ট শেখানো হয় বাংলাদেশের যেই প্রসিডিউরাল ল আর ইংল্যান্ডের যে প্রসিডিউরাল ল এর উপর আমরা পড়াশোনা করেছি সেটা একই প্রসিডিউরাল ল না, এটা একটা টাইটেল, বলতে গেলে সামাজিক টাইটেল। তো আমি অনেক কষ্ট করে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসার পরে এখানে এসে দেখলাম আর একটা অথৈ সাগরের মধ্যে পড়লাম, আবার নতুন করে এইখানকার সিআরপিসি, সিপিসি, এভিডেন্স অ্যাক্ট, আমাদের ক্রিমিনাল ল, আমাদের কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, এগুলো সব আবার নতুন করে শিখতে হলো। অর্থাৎ আমি যা শিখে এসেছি সেইটা কিছুটা মানে এই স্ট্রাকচারালি একই ধরনের, কিন্তু নতুন করে আবার শিখতে হলো। তো আমি এই কথাটা একটু আবার বলতে চাই যে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে পশ্চিমা বিশ্বে এবং নানান দেশেই, উন্নত দেশেই একটা বিষয় সকল পর্যায়ে তারা আনার চেষ্টা করছে যে তারা স্টুডেন্টদেরকে শেখায় লার্নিং হাউ টু লার্ন আর লাইফ লং লার্নিং এর কমিটমেন্ট। লার্নিং হাউ টু লার্ন ইজ হোয়াট, মানে আমরা যে কোনো নতুন কিছু, কারণ আজকে আমি যা শিখবো ইউনিভার্সিটি লাইফে যা শিখবো সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে, আইন হতে পারে, বা যে কোনো মেডিকেল সায়েন্সের অনেক বিষয় ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। যখন আমি প্রফেশনে যাব সেখানে দেখবো যে অনেক বিষয়ের সাথে সম্পর্ক সেভাবে নাই। তো সেটার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে বলছি যে ওয়ার্কিং প্রফেশনালসদেরকে নিয়ে এসে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে ইন্টারাকশন করানো এবং সরাসরি ক্লাস নেয়া। তো এটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আমরা যখন একাডেমিয়াতে থিওরিটিক্যাল বিষয়ে যখন আমরা পড়াশোনা করি, বেশিরভাগ সময় যে কর্মজীবন, প্রফেশনাল লাইফ বলি, ইন্ডাস্ট্রি বলি, যেভাবেই বলি না কেন, আমি সেটাকে আসলে কোনো ইন্ডাস্ট্রি বলতে চাই না, কারণ আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রি বলতে শুধু কলকবজা বোঝায় অনেকেই। তা আমি ইন্ডাস্ট্রি না বলে আমি বলি দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক। সো দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক হ্যাজ নট মাচ ডিরেক্ট লিঙ্ক অর ব্রিজ উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ একাডেমিয়া। এটাই হচ্ছে আমাদের এই ইংরেজি ভাষাভাষী পৃথিবীর বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিগুলোর স্ট্রাকচার। জার্মান বা জাপানিজ ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু একটু ভিন্ন হয়, তাদের মডেলটাই ভিন্ন, তাদের পুরো হায়ার এডুকেশন মডেলটাই ভিন্ন। আর যারা ইংরেজি ভাষাভাষী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালায় তাদেরটা আবার ভিন্ন, আমেরিকা, ইউকে বা এই সমস্ত দেশে। কিন্তু তারা যেটা করতো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কিছু ইন্টিগ্রেটেড স্কিল, সেই যে কোনো সাবজেক্টেই হোক না কেন, সে ইংলিশ লিটারেচারের সাবজেক্ট হোক, সে লয়ের হোক, সে হিস্ট্রির হোক, তারা কিছু স্কিল যেগুলো এমপ্লয়াররা হায়ার এডুকেশনের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে চায় সেগুলো ইন্টিগ্রেট করতো। যদি বলি কেমন ধরনের স্কিল, এসেনশিয়াল স্কিল যেগুলোকে বলা হচ্ছে, যে কমিউনিকেশন স্কিল
ভাষাগত দক্ষতা, তারপরে প্রেজেন্টেশন স্কিল, উপস্থাপনাগত দক্ষতা, টিমওয়ার্ক স্কিল, দলবদ্ধভাবে কাজ করার দক্ষতা, তারপর রিসার্চ স্কিল, গবেষণা করার সক্ষমতা, এই বিষয়গুলো আসলে এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মূল শিক্ষায় ইন্টিগ্রেট করত এবং করে, এখনো করে, যেটার কারণে যখন গ্র্যাজুয়েট বের হয় তখন মোটামুটি তার একটা স্কিল সেট নিয়ে বের হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই পদ্ধতিটা স্বাভাবিকভাবেই অনেক দিন ধরে, আমরা যেহেতু অনেক পুরনো পদ্ধতিতে চলতো, এটা ছিল না। যেই জায়গায় আমরা এখন পরিবর্তন আনছি, আমরা বলছি যে এখন আউটকাম বেসড এডুকেশন, OBE কারিকুলামটাকে রিস্ট্রাকচার করতে হবে। সেই রিস্ট্রাকচার কারিকুলামে আমরা ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশনের সাথে কথা বলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, প্রাইভেট হোক পাবলিক হোক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ গ্র্যাজুয়েটের 99% হচ্ছে দে আর ডেস্টিন টু গো টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক, নট ব্যাক টু দি অ্যাকাডেমিয়া, বাট আওয়ার হায়ার এডুকেশন ইজ এ স্ট্রাকচার টু কেটার দি অ্যাকাডেমিয়া অনলি। তো এই বিষয়টা পরিবর্তন হতে হবে। 1% হয়তো বা গবেষণায় যাবে ফেরত, 1% হয়তো বা শিক্ষকতায় যাবে ফেরত, কিন্তু 98% কিন্তু কর্মজগতে যাবে। তো কর্মজগতেই যখন যাবে, আমি তাকে কর্মজগৎ সম্পর্কে কি শেখাতে পেরেছি? আমি আইন শেখালাম, কিন্তু যিনি আমাকে আইন শেখাচ্ছেন তিনি তো একটা দলিলও লিখেন নাই, বা তিনি কোনোদিন বেল চান নাই। আমি প্রকৌশল শিক্ষা শিখাচ্ছি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাচ্ছি, যিনি আমাকে শিখাচ্ছেন তিনি হয়তো বা কোনো বিল্ডিং ডিজাইনের সাথে জড়িত ছিলেন না। হয়তো বা একজন রাজমিস্ত্রির যে প্র্যাকটিক্যাল স্কিল, সেটা হয়তো বা দেখা যাচ্ছে আমার শিক্ষকের চাইতেও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হয়তো বা বেশি আছে, কারণ তার অভিজ্ঞতাটা আছে। তো এই যে একটা ব্রিজ করা, এটা আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন আগামীতে পাবে। আর আমরা অ্যাক্রিডিটেশন করছি বাংলাদেশে, আমরা বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক, যেটা BQF বলছি, সেটা এখন ফ্রেম হয়ে গেছে। আমরা আসলে খুবই অনেক রিসোর্স পুয়ার জায়গা থেকে শুরু করেছিলাম। তো আজকের শিক্ষার্থীরা আসলে বুঝতে পারবে না কোন জায়গা থেকে 2009 সালে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। আমি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যখন যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের দেশের লিটারেসি রেটই ছিল 50%-এর নিচে। আমাদের এতগুলো ইউনিভার্সিটি হওয়া, এতগুলো ছাত্রছাত্রী বায়োটেকনোলজি পড়ছে, গতকাল আমি মেয়েরা বায়োটেকনোলজি পড়ছে, তারা এখন রিসার্চের ফান্ডিং চাচ্ছে। আমি তখন আসলে একদিক থেকে খুশি হলাম, একদিক থেকে আবার অনেক দুঃখও পেলাম যে এই যে এত গ্র্যাজুয়েট পুল আমাদের হচ্ছে, তারা রিসার্চ করতে চায়, তারা আরও বেশি শিখতে চায়, জানতে চায়। এই কিছুদিন আগেও কিন্তু এতগুলো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিও ছিল না। আজকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি মিলে একটা বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থী আমাদের পড়তে আসছে, এবং তাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে তোলার জন্য আমরা অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল করেছি। আমাদের অনেক স্ট্রাকচারাল অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, কাঠামোগত অনেক পরিবর্তন আমাদের করতে হবে, সেগুলোর দিকে আমরা পলিসিগত পরিবর্তনগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি। সবাইকে সাথে নিয়ে আউটকাম বেসড এডুকেশন আসলে পরে অ্যাক্রিডিটেশন যখন শুরু হবে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের সাথে তুলনা করার একটা অবস্থায় আস্তে আস্তে আসবে। আর আমরা চাই আমাদের যে বিশাল ডেমোগ্রাফি, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায় সময় আমাদেরকে বলেন যে আমার এই যে বিশাল সন্তান পরিবার, আমাদের শিক্ষার্থীদের যে পরিবার, এত গ্র্যাজুয়েট তো এই দেশে, আমাদের তো কর্মসংস্থান, সেই অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাই। একটা পরিসংখ্যানের কথা বলি, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে হায়ার এডুকেশনে আছে 50 লক্ষের উপরে শিক্ষার্থী। শেষ করছেন, ক্যারিয়ার স্ফেয়ারে আসছেন, 50 লক্ষ গ্র্যাজুয়েট জব কি বাংলাদেশের অর্থনীতি তৈরি করছে? করছে না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। তাহলে কি করছে? মিড লেভেল জব, লোয়ার লেভেল জব বা অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজনীয় কাজগুলো তারা আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে। আর কি হচ্ছে? অন্যান্য দেশগুলোতে যেখানে জনসংখ্যা কমে আসছে, সেগুলোতে নতুন নতুন জব অপরচুনিটি তৈরি হচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের অনেক গ্র্যাজুয়েট, লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট, মিডল ইস্ট না শুধু, আপনি ইস্টার্ন ইউরোপে গিয়ে যে কোনো গাড়ির ফ্যাক্টরিতে, দাক্ষিণাত্য থেকে, তামিলনাড়ু থেকে এসে সেখানে সুপারভাইজারের কাজ করছে, সেখানে সেলস ম্যান, বড় বড় কোম্পানিগুলোর যারা সেলসে কাজ করে ভারত থেকে গিয়ে কাজ করছে, মিডল ইস্ট, ফিলিপিন্স থেকে গিয়ে কাজ করছে। আমার শিক্ষার্থীরা কেন করছে না? আমার শিক্ষার্থীরা কেন, আমরা বলছি যে আমরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া মানে আমি বিশ্ব নাগরিক, গ্লোবাল সিটিজেন। তো আমাকে গ্লোবালি কম্পিট করতে হবে। গ্লোবালি কম্পিট করার জন্য আমার যে কোয়ালিফিকেশন, সেটাকে, যে বেসলাইন কোয়ালিফিকেশন আমি নিচ্ছি, সেটাকে অ্যাক্রিডিটেটেড হতে হবে, যেটা আমরা এখন শুরু করেছি। এখন অ্যাক্রিডিটেশনের, আপনারা তো পাশ করে যারা বের হয়ে গেছেন, তারা কীভাবে অ্যাক্রিডিটেশন আপনারা পাবেন? আপনাদের ডিগ্রি তো এখন এই মুহূর্তে আর অ্যাক্রিডিটেশন হচ্ছে না। এখন আপনাদের উচিত, বা আমি মনে করি যেদিকে যাওয়া যেতে পারে, সেটা হচ্ছে
নানান ধরনের কোর্স আমরা আইএলওর সাথে কথা বলে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক NTVQF লেভেল 6 পর্যন্ত আমাদের কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের লেভেল 1 থেকে 6 হচ্ছে NSDA ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এবং বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড কর্তৃক দেখবে, সেটা আমরা নির্ধারণ করেছি। এর ঊর্ধ্বে লেভেল 7 থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে লেভেল 7 লেভেল 8 কোর্স করে বের হয়েছেন, কিন্তু আপনার লেভেল 5-এরও যোগ্যতা নাই, লেভেল 6-এরও স্কিল নাই। আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন কিন্তু আপনি অটোক্যাড হয়তো ভাবে চালাতে জানেন না। আপনি সোশ্যাল সায়েন্সে আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন, কিন্তু আপনি চাইলে আপনার যদি ইচ্ছা থাকতো তাহলে আপনি অটোক্যাড চালানোর একটা কোর্স 360 আওয়ারের বেসিক ট্রেড কোর্স আছে, আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপরে কোর্স আছে, এমনকি ভ্যাট ম্যানেজমেন্টের উপরে কিন্তু আমাদের কোর্স আছে, অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার পরিচালনার উপরে কোর্স আছে, ওয়েল্ডিংয়ের উপর আছে, রেফ্রিজারেশনের উপর আছে, সেগুলো তো আছেই। কিন্তু পাশাপাশি নানান ধরনের যেগুলো আপনাদের মহলে হয়তো বা বেশি অ্যাট্রাক্ট করবে, আমি তো হচ্ছে যে গাইগতরের মানুষ, আমি ওগুলা নিয়ে বেশি যেহেতু ওইভাবে করে কাজ করছি, ফিজিক্যালি কাজ করছি, ম্যাকডোনাল্ডসেও কাজ করছি, সেন্সবারিতে কাজ করছি ফিজিক্যালি, তা আমার গায়ে লাগে না। যেহেতু আমাদের দেশে একটু সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসছেন, সেহেতু অনেক ধরনের কোর্স আপনার আইসিটি বেসড অনেক কোর্সেস আছে, অফিস ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে, সেগুলো কিন্তু কম্পিটেন্সি বেসড, অর্থাৎ ইফ ইউ আর কম্পিটেন্ট ইউ উইল বি সার্টিফাইড, ইফ ইউ আর নট কম্পিটেন্ট ইউ উইল নট বি সার্টিফাইড। ওই ক্ষেত্রে আপনার ডিগ্রি সেই ক্ষেত্রে ইররেলেভেন্ট, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। ডিগ্রি ইররেলেভেন্ট কেন? এখন পৃথিবীর অনেক দেশেই ডিগ্রি আর দেখতে চায় না। ভিসি মহোদয় আমেরিকাতে আছেন জানেন, আমি অনেক আমেরিকান কোম্পানির সাথে ওকালতির কাজও করেছি, তো সেখানে আমরা জানি এখন অনেক কোম্পানিরা দেখতে চায় তার আদৌ স্কিল আছে কিনা, সে পারে কিনা, কম্পিটেন্সি জানে কিনা, সেটা নলেজ অ্যান্ড কম্পিটেন্সি দুইটার মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। নলেজ আমাদের অনেক আছে, কিন্তু কম্পিটেন্সি জিনিসটা কিন্তু এবং স্কিলের বিষয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের মেমোরি ভালো, আমরা অনেক কিছু মুখস্থ করতে পারি, আমার পুরো এডুকেশন স্ট্রাকচারটা কিন্তু মেমোরি বেসড। আমি মাঝে মাঝে একটু কৌতুক করে বলি, হেফজো সিস্টেমে আমরা পরিচালিত হচ্ছি। আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে মেমোরির পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করি আমি খুব মেধাবী, আসলে সেটা মেধার পরীক্ষা না, সেটা মেমোরির পরীক্ষা। তো যাই হোক, আমাদের অনেকগুলো কোর্স আপনারা একটু সার্চ করলে দেখবেন, ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের অধীনেই আপনি পিএইচডি করার পরও আপনার যে কোনো স্কিলস কোর্স যদি আপনার করা থাকে, আপনি নিজেই লাভবান হবেন। আমি জাস্ট ছোট্ট যদি একটা এক্সাম্পল দেই, একটা শিক্ষার্থী যদি কয়েকটা ট্রেড কোর্স সম্পর্কে ট্রেনিং নেয়, 360 আওয়ারের কোর্স ট্রেনিং নেয়, সে একটা নতুন উদ্যোক্তা হতে পারবে। সে কিছু লোককে জড়ো করে, যেহেতু সে গ্র্যাজুয়েট লেভেল পড়াশোনা করেছে, তার আউটলুকটা ভিন্ন, সে এক্সপোর্টও করতে পারবে তার পণ্য, সে একটা ছোট আত্মকর্মসংস্থানের জন্য স্মল স্টার্ট আপও সে শুরু করতে পারে। বাট স্টার্ট আপ শুরু করার জন্য তার জানা প্রয়োজন, কিছু লোককে নিয়ে স্টার্ট আপ শুরু করতে গেলে প্রোডাকশন প্রসেস সম্পর্কে জানার প্রয়োজন, তার সে যদি একটা গ্যারেজও দেয়, সে মেকানিক্যাল সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এবং জানার ক্ষেত্রে আমরা যাতে করে একটু নির্দয়ী হই। নির্দয়ী কেন? আমরা কিন্তু ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে অনেক সফট হয়ে গিয়েছি, একটু হার্শ হতে হবে, হার্ড হতে হবে, টাফ হতে হবে। এই টাফ হওয়ার জন্য মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে, হতে হবে পরিবর্তন। আমরা সারা পৃথিবীতে অনেক কাজ সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আমার সন্তানরা যদি এখানে বসে থাকে, আমি 15,000 20,000 টাকার একটা এক্সিকিউটিভ চাকরি নিব বার্জার পেইন্টসে অথবা কোনো মাল্টি ন্যাশনালে, কোনো রকমের এন্ট্রি একটা পেলে হয়েছে, ভবিষ্যতে আমি গিয়ে উপরের দিকে উঠবো, এটা কিন্তু আপনার মেধারও কিন্তু অপচয় হচ্ছে, সময়েরও অপচয় হচ্ছে। আমি যদি এখন আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ, স্পোকেন আরবিক শিখে অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার আমি একটা ট্রেনিং নেই, আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ অ্যাকাউন্টিং গ্র্যাজুয়েট হয়, কিন্তু একটা চায়ের দোকানেরও যে অ্যাকাউন্টিং, সেটাও কিন্তু তার অভিজ্ঞতা নাই। একটা চায়ের দোকানে অ্যাকাউন্টিং কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট অ্যাকাউন্টিং, যারা অ্যাকাউন্টিংয়ের শিক্ষক আছেন তারা জানবেন। প্রতিদিন বাকি খেয়ে যায়, আবার তাকেও বাকিতে মানুষ থেকে জিনিস আনতে হয়, তার মানে অনেক ধরনের আউট অফ মানে বুক এক্সপেন্সেস আছে। সে বাড়ি ভাড়া থেকে, ইলেকট্রিসিটি বিল থেকে শুরু করে, পাড়ার লোকজনদেরকে পয়সা দেওয়া থেকে শুরু করে অনেক ধরনের এক্সপেন্সেস আছে। সেটা আপনার প্রফেশনাল, আপনার ইউনিভার্সিটি একাডেমিয়াতে আপনাকে সেটা শেখাতে পারে নাই। তো একজন অ্যাকাউন্টিং গ্র্যাজুয়েট যদি চায়ের দোকানের অ্যাকাউন্টিংও যদি শিখেন, তাহলে কিন্তু সে বাস্তব ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট সে অনেক বেশি শিখতে পারবে। তাহলে কিন্তু সে স্টক কাউন্টিং অনেক বাস্তবতার সাথে করা শিখতে পারবে। মূলত তার মানসিকতার একটা পরিবর্তন হবে। আমি বলেছি গাইগতরে যেহেতু কাজ করেছি, গাইগতরে কাজ করার পাশাপাশি আমেরিকান ল ফার্মে ইন্টার্নশিপও করতে গিয়েছিলাম। তো তারা আমাদের করতো কি, যে শুধু ফটোকপি করাতো আর কফি টফি বানাইতে দিত। তো কফি বানাতাম, তা আমি বললাম যে আমেরিকান ল ফার্মে আমরা আসছি, এখন ভাবছি টাকা পয়সা দিত মোটামুটি সামারে, তো ভাবছি যে এটা তো খুব ভালো একটা পশ স্যুট টুট পরে আমরা গেছি,
অনেক কষ্ট করে স্যুটের পয়সা কামায় স্যুটটাও কিনলাম, তো কফি বানাই শুধু আর ফটোকপি করি, মাঝে মাঝে রিসার্চ করতে দেয়। তা আমি একজন ওখানে আমাদের পিপল মাস্টার যেটা জিজ্ঞেস করলাম যে মানে হোয়াটস দ্য পয়েন্ট, ওয়াই আর উই হিয়ার, হোয়াট আর উই ডুইং, হোয়াট আর উই লার্নিং। তো ও বলে যে এই যে কোয়েশ্চেনটা সে যে আসছে এইটাই হচ্ছে দিস ইজ হোয়াট ইউ আর লার্নিং। Your university education has made you an elite and we are making you a human back again. আমি বললাম কেমনে? বলে যে খুব তো বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়ে খুব মানে you have that high expectation. You've attended London School of Economics and you have a very high salary expectation, but the real life is very different. You have to learn from the scratch, and that's why we put you in there. All you do, all day what you do, you photocopy and you change your attitude to life. You become a learner. You're no longer that arrogant graduate from LSE. You are a learner who is learning from scratch and learning how to behave with people, take order. You're not able to take order because you felt that you've attended one of the top universities, you're a very good student, and therefore you'll be ordering others. But the world is different, the practical life is different. You will have to take order and work according to the order. So that's what I learned. So এটাই আমি বলছি যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কারণে আমাদের মানসিকতাটা পরিবর্তন হয়ে যায়, আমরা প্রত্যাশাটা এক্সপেকটেশন লেভেলটা অনেক উঁচু হয়ে যায়, সেইখানে আমাদের ব্যাপক পরিবর্তন আসতে হবে। আমার সন্তানরা যদি স্কিল কোর্সগুলো করে, আমার ছেলেমেয়েরা যদি ভাষা শিখে, নতুন ফ্রেঞ্চ শিখে, আরবিক শিখে, জাপানিজ শিখে, তারা সারা পৃথিবীতে কাজ করতে যেতে পারবে। আমাদের এর যথেষ্ট মেধা আছে, কিন্তু আমি যদি কোনো রকম একটা কোম্পানিতে ঢোকার জন্য অমুক আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে যদি ঢোকার চেষ্টা করি, আমি সময় নষ্ট করছি। প্রতিবেশী দেশ ভারতে যদি সেটা তারা করতে পারে, আমাদেরও সেই সক্ষমতা আছে, আমাদের সেই ক্যাপাসিটি আছে, আমাদের সেই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডটা সেটা আছে। কিন্তু সেই ডিভিডেন্ডটাকে কাজে লাগানোর জন্য সবার আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বলবো যে আপনারা নিজেরা কোর্স ডেভেলপ না করে, কোর্স অলরেডি আইএলওর সাথে কথা বলা, কিন্তু অনেক কোর্স লেভেল 6-এর নিচে হয়তোবা ইউনিভার্সিটি এলিটিজমের কারণে হয়তোবা মনে হবে যে আমি কেন এই সমস্ত কোর্স করতে যাব, আমি তো ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, আপনারও মনে হতে পারে। আমি একটু বলি যে আমার যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের একজন অ্যালামনাই এখানে আছে, আমি সেখানে রাশিয়ান কোর্স করতে ভর্তি হয়েছিলাম, রাশিয়ান ভাষা শিখতে ভর্তি হয়েছিলাম। 2 সপ্তাহ করার পর আমি ছেড়ে দিচ্ছি, পারি না সেটা। তো যখন আমি ক্যারিয়ার ইয়াতে গেলাম, তারা ভোকেশনাল কোর্সেস ছাত্রদের জন্য নানান ধরনের ভোকেশনাল কোর্স তার ক্যারিয়ার সার্ভিসের জন্য রাখছে। তারাও জানে খুব ভালো করে, যখন ইকোনমিক্সে অনেক ভালো গ্র্যাজুয়েট হয়ে বের হইলো, কিন্তু তার নানান ধরনের স্কিলের ঘাটতি আছে। এই স্কিল ঘাটতিগুলোর কোয়ালিফিকেশন লেভেল কিন্তু স্কুল এবং কলেজ লেভেল। আমরা 3-4টা করে এ লেভেলে এ পেয়েছি, হ্যাঁ, তারপর আমি খুব ভালো, কিন্তু আমার তো মাইন্ডসেট হচ্ছে আমি অনেক বেশি উচ্চে চিন্তা করি, কিন্তু আমার যে গোড়াতেই অনেক গলদ আছে, দুর্বলতা আছে, স্কিলের মধ্যে অনেক ঘাটতি আছে, সেটা বিশ্ববিদ্যালয় জানে। বিশ্ববিদ্যালয় ওই নিজেরা কোর্স তৈরি করে নাই, অনেকগুলো কোর্স কিন্তু ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের উপরে, কমিউনিকেশন স্কিলের উপরে অনেকগুলো কোর্স কিন্তু তারা অনেকগুলো কলেজের সাথে পার্টনারশিপে আমাদের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্যই দিত। সেটা আইএলটিএসে যাদের কম মার্ক থাকতো তাদেরকেও দিত, আবার অন্যান্য যারা প্রয়োজন মনে করতো যে আমার নিউমারেসির ঘাটতি আছে, হয়তো বা অনেকে আছে যে তারা কোয়ান্টিটেটিভ অনেকগুলো জব আছে, আমরা জানেন আপনারা বিদেশে এগুলো থাকে, কোয়ান্টিটেটিভ জব ব্যাংকে ট্যাঙ্কে থাকে, ও তাদের নিউমারেসির কিছু ঘাটতি থাকতো, তারা সেখানে নিউমারেসির কোর্স করতো, অনেক ধরনের কোর্সগুলো তারা সেটা করতে পারতো। তো আমি বলবো যে আপনারাও সেই পার্টনারশিপটা করেন অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে, নিজেরাই সব কিছু করবার প্রয়োজন নেই। আমাদের এই শিক্ষার্থীরা যারা অনেক পড়াশোনা করেছে, তাদের যে সমস্ত স্কিলে তারা নতুন করে শিখতে চায়, তাদেরকে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য পার্টনারশিপের মাধ্যমে NTVQF এর অধীনে আমরা যেগুলো স্কিল বেস কোর্স আছে, 120টার উপরে কোর্স আছে, আমরা সবাই যদি সেগুলো করি, আমি মনে করি যে আমরা চাকরি আমি খুঁজতে হবে না, চাকরি আমাকেই খুঁজে নিবে। এমপ্লয়াররা কিন্তু চায় এখন আপনি কি করতে পারেন সেটা দেখতে চায়, আর তারা আপনার ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট দিয়ে কিন্তু চাকরি দিবে না। আমার একটা ছোট প্রতিষ্ঠানে আমি সেখানেই দেখেছি, কম্পিউটার সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েটের চাইতে একটা ডিপ্লোমা পাশ করে নাই, ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু সে নিজে নিজে শিখে নানান প্রফেশনাল সার্টিফিকেট নিয়ে তার স্কিল সেট এতই ভালো যে ইনস্টেড অফ হায়ারিং দ্যাট গ্র্যাজুয়েট, আই হ্যাড টু হায়ার আ নন গ্র্যাজুয়েট বিকজ হি নিউ হাউ টু পারফর্ম। সো এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের খুবই প্রয়োজন। যে কোনো বিষয়ে আপনারা পড়েন না কেন, নতুন করে শিখতে শেখার মানসিকতাটা তৈরি করুন, অর্জন করুন, এবং সকল কাজকে আপনারা সম্মান করতে শিখবেন, কারণ আপনারা সেটা পারবেন, কারণ ইউ পেইড ফর ইউর এডুকেশন, ইউ হ্যাভ এ ডিফারেন্ট মাইন্ডসেট, আই বিলিভ দ্যাট।
সো সুতরাং আপনারা সেটা করতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আগামী দিনগুলোতে আমাদের দেশের সন্তানরা বিদেশে গিয়ে কাজ করবে সেই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir, for your very inspiring words. Today we had, as the Vice Chancellor already mentioned, today we had over 100 companies visiting IUB today, different type of institutions. We also had day-long interviews, and I'd just like to call out the companies that actually conducted day-long interviews today. They are ADN Telecom, Tech Trios, Golden Harvest Infotech Limited, Augmetics, IPD Finance Limited, and Bcroy.com. They're going to hire IEB students for as many as 12 full-time positions and 15 internship positions. So let's give them a big round of applause, ladies and gentlemen. I would now request the Honorable Pro Vice Chancellor of IUB, who had a huge hand in organizing the event today, to deliver his vote of thanks. Okay, can I request all the students to please stay back? Institutions to extend the time. I understand that you are rushing there mainly to submit your CVs. Don't worry much about it. We'll make some arrangement for them. So please stay back. Okay, as we come to the close of this joyous event, I'm very privileged to extend a vote of thanks to all those who have made this program a success. This has been a watershed event for many good reasons. Let me just mention three. One is this has been a celebration of friendship. As my Vice Chancellor has kindly conceptualized, we have moved beyond the myopics of just employment. We see this to be an extension of camaraderie and friendship. So it is a celebration of friendship. It is also a celebration of diversity. As many as 111 institutions have participated here. And these institutions represent very diverse sectors. We have got intergovernment agencies. Let me just mention a few because it truly makes us proud. Banks and financial institutions, NGOs, community-based organizations, IT and IT-enabled various services, about 4 services, media, communication, public relations, real estate, telecommunications, training and capacity development institutions, including vocational institutions, research, service, and consulting firms. We are truly honored to have you on board. The representatives of these companies are with us. They have been with us all along. The time of basically, we took about 6 days to come to this level. They have been with us almost on a day-to-day basis. We remain deeply thankful for their kind presence. We are, of course, very honored to have the Deputy Minister. Not because he's just a politician. I actually happen to be from his constituency. People who have got no interest in politics, people like me, for example, we respect him because he's one of those politicians who have basically created the example of politics and রাজনীতি এবং নয়. He is a self-made person, as he was giving his anecdotal story from his own life, an LSE graduate by dint of diligence. He was also inducted to Lincoln's Inn, one of the most prestigious
law schools in a relatively younger age. So we remain deeply thankful for his very practical and insightful tips that he has offered for our students. I particularly liked his emphasis on the spirit as a pathway towards something more substantial. I also liked his emphasis on the fact that there is a clear, unfortunately in some cases, widening gap between the academia and the practicing, and I also liked his way of expressing this, the world of work, very astutely put. There is a skill set gap there, we all understand that. And he has also come out with some very practical suggestions in order to try to see how do we remedy and try to mitigate this huge gap. Our Board of Trustees, led by our Honorable Trustee Chair, Mr. Sarkar. I can also see some of our very distinguished trustees present here. I can see Mr. Altamas Kabir, I can see Mr. Tanvir Madar. The reason I mention this, not just because they are our trustees, they have been exceptionally forthcoming when we try to promote these outreach activities under the able leadership of my Vice Chancellor. It's not always, it involves a risky, an element of risk. It's not always a guaranteed success. So when they allow us to move into these uncharted waters, there is a risk involved. And they have been always forthcoming in supporting us through thick and thin. And we remain deeply thankful, sirs, for your kind presence and for your continued support to our experimental moves, including huge events like this. You have been actually personally involved in, many of the trustee members have been personally involved in. Our students have played a major role in this, in organizing this event. My colleagues in the administration, my colleagues in the faculty, they have played truly remarkable role. This has been a mission for us. We only had about 6 days under the leadership of our Honorable Vice Chancellor. It was a task force mode of working. I remain thankful to the deans, especially to the relevant heads who have left no stone unturned to allow the best possible input from their side, which led to the relative success of this event. In the administration, I would like to mention the contribution made by CGPA, especially the Pivot organization, the registry, the O&M, the administration and security, the purchase and treasury, including finance. All of them have played a major role, and we remain deeply thankful. They have gone beyond just the call of duty. And we remain thankful to, again, once again, I must mention that the participating institutions have been overtly forthcoming, and we hope this begins a long-term relationship between us. আজকে একদিনে আমাদের যে বন্ধুত্বের হাত বন্ধুত্বে পরিণত হবে। মাননীয় মন্ত্রী এবং আমাদের সকল অতিথিকে ধন্যবাদ। আমাদের MC Dr. Ayaz Dabbani has played again a very successful facilitating role. আমরা আশা করছি এই জাতীয় উদ্যোগগুলো পাবো। Godspeed. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we would now like to honor our guest with a crest. May I request our guest on the podium to kindly come to the front of the stage for the crest-giving ceremony. May I Abdul Hai Sarkar, Chairman Board of Trustees IB, to present a crest to our chief guest, Mr. Government of the People's Republic of Bangladesh. I would also request our respected guests to kindly pose for a group photograph.
With that, we have now reached the end of the closing ceremony of the Career Network and Fundraising Day. We thank everyone present here for making the time to come to this event. IBB will forever be grateful to you. See you again. Thank you. Thank you.